Okay, so the value of opposite will be 10 divided by 20. So I'll continue this. So AB by AC equals sine, because opposite by hypotenuse is sine theta. So therefore sine of an angle C that you need to find. So therefore opposite will be 10 divided by 20. So this will be equals to sine C. Okay. Now so 10 ones are 10 twos are. So therefore the answer will be 1 by 2. So therefore ಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 degree. Okay, so this is the answer for the 14th one. So you need to find the angle C. So opposite by hypotenuse equals sine of an angle C. Sine ಯಾವ angle ನಲ್ಲಿ so ನಿಮಗೆ 1/2 value ಬರುತ್ತೆ. So it's 30 degree. So therefore angle C value will be 30 degree. So we'll move on to the next question. So next question will be 15th one. Write the empirical relationship between the three measures of central tendency. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನು, ಮೋಡು, ಮೀಡಿಯನ್ ಈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ you need to try ಅಲ್ಲ. So therefore see in the mathematics, so at least you need to try and you need to find the answers. For that reason I'm just saying for you people, the answer is there in your textbook. You need to search that. No, so let me just see who will check the answer and who will find the answer and chat box ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನು, ಮೋಡು, ಮೀಡಿಯನ್ ಈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಇರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಹಿಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್. ಚಲೋ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್. ಸಿ ಈಗೇನ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ if you want to find the answer for that, or if you want to write the formula, means do one thing. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರಹ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಈಸ್ write the formula to find the surface area of the toy. They have given the figure. So now you only just identify what are all the two figures present in there. ಸೊ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸೊ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಕೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಮಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸಿ ಎಸ್ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಸ್ಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ curved surface area of the cone plus curved surface area of the hemisphere. That is the formula to find the surface area of the toy. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, so now we'll move on to the third main. So just two questions that I have given for you people to identify.
Okay, one is the relationship between mean, mode and median, and the next 16th one. So formula has said, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, curved surface area of a cone plus curved surface area of a hemisphere. Okay, so ಅದು ಎರಡನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, now we'll move on to the third one. Sorry, the third main. In an arithmetic progression, if an equals 3n minus 2, find the sum of the first two terms. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we'll find that. Again, I'll show the question. In an arithmetic progression, if an equals 3n minus 2, find the sum of the first two terms. Okay, so okay. So what they have given, the condition, the 17th one we are doing. So what they have given, the condition, an equals 3n minus 2. Okay, so this is the condition they have given. Idರಲ್ಲಿ you need to find the sum of the two terms. Sum of two terms they have asked. Okay, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? First find the first term, a1. So nothing but n value will be 1. So therefore a1 equals 3 into 1 minus 2. So nothing but the n value I have given as 1. So a1 andre that nothing but the first term. 3 ones are 3 minus 2. The answer is 1. So therefore what is the first term? Is 1. Nothing but a is equals to 1. Okay, now find the second term, a2. Now this is not answer because what they have asked in the question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು sum of the two terms ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು childrens. Okay, so a1 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, s1 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, nothing but a ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. Okay, now I am finding the a2. So therefore 3 into, now n value na 2 ಕೊಡಿ, 2 minus 2, 3 to the 6 minus 2, 3 to the 6 minus 2, 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 4. Now here in the question ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು sum of the two terms, right? So sum of the two term ಗೆ formula s2 is equals to a1 plus a2. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ equals, now you got the value of a1. a1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus a2 ಅಂದ್ರೆ 4 ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ. So therefore the answer is 4 plus 1 is 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ sum of the second term is to 5. Now this is the answer for the 17th one. Okay, next the 18th one. I'll show you the question. Find the sum of the arithmetic progression 2 plus 5 plus 8 plus dot 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 plus 20 terms using the formula. Again I'll show the question. Find the sum of the arithmetic progression AP 2 plus 5 plus 8 plus dot 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 up to 20 terms. So therefore you need to find the sum of the 20 terms. So the 18th one. Okay, now I'll write down the data first. What they have given the AP terms, 2 plus 5 plus 8 plus dot 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 up to how much? Up to 20 terms. So you need to find the sum of the 20 terms. So therefore first as usual you need to write down a1, a2, a3. So I'll write down the data first. ಯಾವುದೇ AP find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first you need to write down the data. So data is first, what is the value of a? Nothing but the first term, a1. a1 is nothing but 2. Next is common difference. So common difference formula will be a2 minus a1 equals a3 minus a2. So therefore a2 is 5 minus 2 equals, or a3 is 8 minus 5. So 5 2 hodre 3, 8 5 hodre 3. So therefore the common difference is same. So therefore given terms are AP terms. So common difference same idre ಆ terms ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ terms ಅನ್ನು AP terms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now what you need to find?
sum of the 20 terms you need to find. So that will be the question. So hagadre, so sum of the 20 terms, so n value will become 20. Okay, now I'll apply the formula. I think you know the formula to find the sum of the n terms. So Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, now this is the formula. Now, so you have the data, you have the formula, just apply the formula, just apply the data to the formula and simplify, you'll get the sum of the 20 terms. So therefore S20 equals, so sum of the 20th term equals, n value will be 20 divided by 2 into a is 2 plus n is 20 minus 1 into the common difference is 3. Now simplify this. So S20 equals 20 by 2 into 2 to the 4 plus, so 20 minus 1 is 19 into 3. Okay, so therefore S20 equals, so can anybody simplify this? In ಮುಂದಕ್ಕೆ simplify ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So you need to simplify this. Okay, so simplify that. ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. So I'm just ಯಾರಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 minutes. Okay, so therefore 20 by 2, so therefore 20 by 2 into 4 plus 57, so sum of the 20 terms equals 20 by 2 into 57 plus 4 is 61. Okay, now 2 ones are 2 tens are, so therefore S20 equals 10 into 61. So if you have multiple this, you'll get the answer. So 61 into 10. So if you have multiple this, you'll get the sum of the 20th term. Just can anybody multiple this or shall I? See, whatever ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I'll say the steps for you people. You can say the answer and you only just or ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, somebody send the message. Yes, Priyanka and Swami. Yes, good, very good. The answer is sum of the 20th term will be 610. Very good. So this is the method to find the sum of the AP. Okay, now ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 20th term ಕಂಡಿಡೀರಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 10th term ಕಂಡಿಡೀರಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 15th term ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ, 2 plus 5 plus 8 plus ... take the same AP terms. Now find, here we have found the answers for the sum of the 20th term, right? Now same question gain ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ childrens, sum of the 10th term ಮಾಡಿ, sum of the 15th term ಮಾಡಿ, sum of the 8th term ಮಾಡಿ, sum of the 20th term ಮಾಡಿ. Okay, so like this, if suppose ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ good, very good. Somebody send the answer 610. Yes, it's right. Yes, it's right. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 10th term, sum of the 15th term,
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏತ್ ಟರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 10th ಟರ್ಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 15th ಟರ್ಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 30th ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಎಸ್ S15, S10, S30 ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. So sum of the 15th term, sum of the 10th term, as I said, sum of the 30th term. Okay, good. Okay, we'll move on to the next one. Very important. Okay, the next question will be, okay, so the 19th one. Okay, I'll show the question for you people. So the 19th question will be, solve the equation by elimination method. Okay, ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Solve the equation by elimination method. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 19th one we are solving. So therefore 2x, okay, wait a minute. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, 2x plus y equals to 10, and this is equal, children, and 3x minus y equals to 5. Okay, now, okay, again I'll show the question. Sorry, here. So 2x plus y equals 10, 3x minus y equals 5. So this is the question. Okay, now again I'll write ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ 2x plus y is equals to 10, 3x minus y is equals to 5. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ, or you can find the value of x and y by elimination method, or you can by just subtracting or eliminating the one of the variable, you can. ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಮೆಥಡ್. I'll call this as equation number 1, I'll call this as equation number 2. So 3x minus y equals to 5. Here x coefficients ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ yದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ 1 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ here ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ therefore, so multiple this equation, first equation by 3, and multiple this equation by 2. Now 3 2s are 6x minus 3 into y is 3y equals 10 3s are 30. Okay, next is 3 2s are 6x, sorry, this is plus, right? So 3 2s are 6x plus 3 into y 3y, okay, equals 10 3s are 30. Okay, now 3 2s are 6x minus 2 into y is 2y equals 5 2s are 10.
Now I'll call this as third equation, I'll call this as fourth equation. Now what you need to do is you need to change the symbols. Now here plus is there in the first equation, here plus is there. Now change that plus to minus, here minus is there, change that to plus, minus idre plus ಮಾಡಿ, plus idre minus ಮಾಡಿ, plus is there, minus. Now ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸು, ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸು, ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿಂಬಲ್ಸು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ that you need to do. Now here plus is there, here minus is there, plus into minus is minus, so therefore 6x and 6x hodre 0, so therefore it get cancelled. Again I'll say plus into minus, you need to neglect the middle symbol, plus into minus is minus, okay, so therefore you need to subtract 6x 6x get cancel agate. Okay, somebody send the answer. Okay, no. Now plus into plus is plus, so therefore you need to add 3 plus 2y is 5y equals to. Now here plus into minus is minus, so that means you need to subtract. So 30 plus 10 is 20. Now you need the value of y, right? Keep the y there only, send the 5 to the right hand side, it will become divide. 20 divided by 5, 5 ones are 5 fours are, the answer is 4. Very good, somebody send the answer. Good. So the answer is 4. Okay. Now put y equals 4 in equation number 1. So I'll put the y value in the equation number 1. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ therefore 2x plus y is equals to 10. Now okay, somebody got the answer. X equals 3, y equals 4. Good. So therefore 2x plus y value is 4 equals to 10. So therefore 2x 4 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ, 10 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore 2x is equals to 10 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 6. Okay. So therefore x is equals to 6 by 2, 2 ones are 2 3s are. So therefore what is the value of x? 3. So this is the value of x. Good. Very good. X equals 3 and y equals 4. Now this is the method. X equals 3, y equals 4, and we got the answer for the elimination method. Children, as I said, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಥರನೂ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ 100% ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೆಥಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ವೇಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ, ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಎರಡೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ತೊಗೊಂಡು
ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ 28th one. Okay, so solve by using quadratic formula. Now it's very important. Children's, ಮೊದಲ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲ 4 ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ AP ಆಗಿರ್ಬೋದು, nth term ಆಫ್ ಅನ್ AP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು quadratic formula method. Okay, so now we will solve the 20th one. Solve by using quadratic formula. X square minus x minus 6 equals to 0. So okay, 28th one. So the equation is, the quadratic equation is x square minus x minus 6 equals to 0. First of all, quadratic formula dalli bidisodaದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. Now what is the formula? Formula says x equals minus b plus or minus. Now ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 into a into c whole divided by 2 into a. So the formula is x equals minus b plus or minus under root of b square minus 4 into a into c whole divided by 2 into a. Now this is the formula. Now here if you have observed this, ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ax square ಪ್ಲಸ್ bx plus c equals to 0. ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? The standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Now this is the formula. Standard form. Okay. Now ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ x square minus x minus 6 equals to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೇಟಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ? ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ -1, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ -6. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು 1. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ -1 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ -1. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -6. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ? -1. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೈನಸ್ b value is -1. So plus or minus under root of, now here b square, now value of b is -1. So therefore -1 square minus 4 into a value is 1 into c value is -6 whole divided by 2 into a value is 1. Okay, next ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the 2 marks. So x equals minus into minus is plus, so therefore +1 plus or minus under root of, here -1 square. Children, any minus square will be plus because -1 into -1. So therefore 1 ones are 1, minus into minus is plus. ಹಾಗೆ -2 square ಆದ್ರೂ ಕೂಡ the value will be plus because any minus square will be plus. ಹೇಗೆ -2 into -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2s are 4, minus into minus will be plus. ಹಾಗಾದ್ರೆ any minus square will be plus. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ -1 square the value is 2, 1. Now minus into minus will be plus. Now here you need to multiply the numbers as well as you need to multiply the symbols also. So therefore minus into minus is plus, 4 ones are 4 and 6 fours are 24. So therefore 24 divided by 2 ones are 2. So therefore x equals +1 plus or minus under root of 24 plus 1 is 25 divided by 2. ಹಾಗಾದರೆ x equals +1 plus or minus, no, what is the square root of 25? The square root of 25 is 5. ಹೌದಲ್ಲ? So I'll apply the square root of 5 value. So square root of 5 value, square root of 25 is 5 whole divided by 2. Okay, ಹಾಗಾದರೆ x equals, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ here you will have a 2 values, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ +1 ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ +5 divided by 2 ಕಾಮ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ +1 +5 divided by 2, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ +1 -5 divided by 2 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ x equals, so plus into plus is plus, 1 plus 5 is 6 divided by 2 comma, plus into minus is minus. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 4, sign of a biggest number is 5, sign is minus, so -4 divided by 2. 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 2s are. ಹಾಗಾದರೆ what is the roots? Okay, somebody sent the answer. Good, very good. But somebody sent a plus. So x equals 3 comma minus 2 is the answer. Nothing but 3 comma minus 2 is the roots. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 - 5, ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 4, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 5, ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ sign is minus, so therefore -4 by 2, 2 1s are 2 2s are. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ x equals 3 -2. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ 3 -2 ಆ್ಯಂಡ್ ax² + bx + c = 0 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ
4 ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುವಂತಹ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸಿ, ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ 4 ಟಾಪಿಕ್, ಒಂದು nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ IAP, ಒಂದು SN ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ IAP, ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ಇಷ್ಟು 4 ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. Okay, good. Okay, we'll stop this class now. So we'll continue the next topics. We have some more topics. We are solving the model question paper ಅಲ್ಲ. model question paper ಅಲ್ಲಿ 2 marks ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದು. 2 marks 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 marks ಇದೆ, ಇನ್ನು 3 marks ಇದೆ, 4 marks ಇದೆ, 5 marks ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಥೀರಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಥೀರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಥೀರಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಜಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಉಳಿದಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಓಜಿವು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀರಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.